ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் Miniature Tharunikha. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம் போடலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குல்ல. இது பாத்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் மட் ஸ்லைம். எனக்கு இந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆமா சோஃபியா, எனக்கும் இந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். பாருங்க, இதுவும் கிளிட்டரியா சூப்பரா இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் நம்ம பிங்க் வித் ப்ளூ கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சோண்டு பிங்க் கலர் கிளிட்டர் ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளூ அண்ட் yellow கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க பாருங்களேன், இது பார்க்க கேலக்ஸி ஸ்லைம் மாதிரி மாறிட்டே வருது. வாவ், இந்த ஸ்லைம் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெச்சியா இருக்குல்ல. அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் பிங்க் கலர் கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கிரீன் கலர் கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம yellow கலர் ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கேலக்ஸி ஸ்லைமை நம்ம தனியாக ஒரு பாக்ஸில் வச்சிடலாம். இப்போ இந்த yellow கலர் ஸ்லைம் கூட கொஞ்சமா green கலர் கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா பிங்க் கலர் கிளிட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறமா ப்ளூ வித் பிங்க் கிளிட்டர்ஸ், நெக்ஸ்ட் blue and yellow glitters. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். யாருக்கெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ண கேலக்ஸி ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்தது கை தூக்குங்க. யாருக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண yellow கலர் ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்தது கை தூக்குங்க. எனக்கு yellow கலர் ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்தது, கேலக்ஸி ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு என்ன ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்தது மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம Yummy Miniature Tharunikha சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. See you in the next video. Bye.